Students, welcome to lecture number 8, chapter number 4, determinant निश्चायक. एक्सरसाइज 4.6 कंटिन्यूअस. लास्ट एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था 4.6 का एग्जाम्पल 6 लास्ट. नाउ आगे क्वेश्चन नंबर 7 to 14 to solve system of equations by matrix method. 7 થી 14 દાખલામાં સુરેખ સમીકરણ સંહતિનો ઉકેલ શ્રેણિકનો ઉપયોગથી મેળવો. સમીકરણ ઉકેલવાના ડાયરેક્ટ મેથડ નહીં, 9th 10th ની डायरेक्ट मेथड 9 स्टैंडर्ड 9 10 का यूज मत करना. टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड श्रेणिक नो उपयोग करीने उकेल मेळवવાનો છે. given equations two variables x and y, 5x plus 2y equal to 4 and 7x plus 3y equal to 5. Now can be expressed as a matrices form. અને હવે આપણે શ્રેણિક સ્વરૂપમાં લખીએ. શ્રેણિક ફોર્મ. Here A equal to first row 2 by 2 matrix, coefficient of x and y. पहली हार x અને y ના સહગુણકોની 5 and 2. બીજી હાર બીજા સહગુણક. Second row from second equation, coefficient of x and y. Coefficient of x is 7, coefficient y is 3. Now x column matrix, A always square matrix, A हमेशा चौरस श्रेणी का है. In our syllabus 2 by 2 or 3 by 3 अपना अभ्यासक्रमમાં 2 by 2 કે 3 by 3 એટલે કે બે ચલ xy કે ત્રણ ચલ xyz વાળા છે. બે ચલ વાળા 2 by 2, ત્રણ ચલ વાળા 3 by 3. If two variables then 2 by 2 square matrix है. If three variables x, y and z then A square matrix 3 by 3. X always a column metric because here variables are x and y, therefore column metric xy. અહીંયા x અને y બે ચલ છે માટે શ્રેણિક x સ્તંભ શ્રેણિક x અને y નો. And B is also column metric. Here equal to constant. First equation 4, second equation 5. Now can be expressed as a ax equal to b. Ax equal to b. A into ax equal to b. Therefore x equal to a inverse into b. X equal to a inverse into b. Now first of all find determinant of a. पहला निश्चायक a ની કિંમત શોધવાની. 5 into 3 15 minus 14. 5 into 3 15 minus 14 equal to 1, not equal to 0. Therefore equation have unique solution. અહીંયા સમીકરણને અનન્ય ઉકેલ હશે. Now adjoint of A. Adjoint A 2 by 2. Main diagonal entries are 5 and 3. Replace, interchange. 5 3 diagonal main 3 5. And second diagonal 7 and 2 entries. Only sign change. 2 plus minus 2, 7 minus 7. અહીંયા adjoint A 2 by 2 માં 5 3 વિકર્ણ પહેલો એના ઘટકના સ્થાન બદલો અને બીજો વિકર્ણ જે એમાં નિશાની બદલો. Therefore A inverse equal to 1 upon
determinant A into adjoint A. Therefore, A inverse equal to 1 upon 1, determinant A is 1, into adjoint A. 3 minus 2 minus 7, 5. Now, Ax equal to A inverse into B. Ax is a column metric xy equal to A inverse 1 upon 1. A inverse 3 minus 2 minus 7 and 5 into B also column metric 4 5 into column metric 4 5. Now column metric xy equal to right hand side multiplication, जमनी बाजू गुणाकार. First row with column 12, 3 into 4 12 minus 12 10, 12 minus 10, 3 into 4 12 minus 2 into 5 minus 10, 12 minus 10 means 2. Now second row with column minus 28, minus 7 into 4, minus 28 plus 25, minus 28 plus 25 minus 3. Now compare both sides. Equivalent matrix both બંને બાજુ સમાનતાનો નિયમ x equal to 2 and y equal to minus 3. Solution of given equations. આ ઉકેલ છે આપેલ સમીકરણનો. Verify that. Putting in left hand side x equal to 2, y equal to minus 3, x equal to 2, putting here now 10, y equal to minus 3, minus 6, 10 minus 6 equal to 4, right hand side, there are RHS. Therefore 100% answer is right. So જો આપણે વેરિફિકેશન ચકાસણી કરી લેવાની કે x બરાબર 2 મૂકો, y બરાબર -3 મૂકો અને જમણી બાજુ આવી જોઈએ. So 2 by 2, two variable equation, linear equation, very easy. Same example, 8, 9, 10, all 2 by 2, all are 2 by 2. 7, 8, 9, 10, two variables equations to solve equation 8, 9 for homework. 10 solved by me. 10મો દાખલો હું ગણું છું. 8 અને 9 હોમવર્કમાં. એક્ઝામ્પલ નંબર 8, 9 હોમવર્ક. એક્ઝામ્પલ નંબર 8, 9 હોમવર્ક. 7, 8, 9, 10 સેમ છે. સોલ્યુશન ઓફ નાવ 10. ફર્સ્ટ ઇક્વેશન 5x plus 2y equal to 3, and second equation 3x plus 2y equal to 5. 3x plus 2y equal to 5. Now express in matrices form. આ સમીકરણને હવે આપણે શ્રેણિક સ્વરૂપમાં લખીએ તો A is 2 by 2 matrix. First row, first equation 5, 2, coefficient of x and coefficient of y. Similarly 3, 2. Now x always column metric variable stump श्रेणिक x, variables x and y to column matrix xy. B is also column metric, constant right hand side constant, right hand side constant 3, 5. If suppose given this equation 5x plus 2y minus 3 equal to 0, then first column metric entry minus 3 not plus 3 equal to right hand side. Similarly, suppose 3x plus 2y minus 5 equal to 0, then b always a constant, always a right side. આ જે અચળ હોય એ જમણી બાજુ પછી b લખવાનો. b column metric, not minus 3 minus 5 constant here, minus 3 minus 5 not, plus 3 and plus 5, right hand side equal to constant, then 3 by. If minus 3 minus 5, then answer wrong हो जाएगा.
Now AX equal to B, therefore X equal to A inverse into B. First of all, find determinant of A. 10 minus 6, 10 minus 6 equal to 4, not equal to 0, therefore equation have unique solution. અહીંયા નિશ્ચય તેનું મૂલ્ય શૂન્યતર છે 4 છે, માટે શ્રેણીની મદદથી ઉકેલ અનન્ય મળશે. The determinant is 0, then answer inconsistent system of equations means સુસંગત સમીકરણો નથી. સુસંગત સમીકરણો નથી એટલે કે એનો ઉકેલ અનંત હોય અથવા તો મળતો નથી. અહીંયા આપણે સુસંગત સમીકરણનો ઉકેલ જ મેળવવાનો છે. In our syllabus solution of equation mean only unique solution. અહીંયા આપણા અભ્યાસક્રમમાં અનન્ય ઉકેલ વાળા જ દાખલા છે. Now adjoint A inverse equal to 1 upon determinant A into adjoint में डायरेक्ट स्टेप लिखता हूँ, इजी है इसलिए A inverse equal to 1 upon determinant A 1 upon 4, determinant A 4, adjoint A 5 to first diagonal, main diagonal 2 5, minus 2 plus 2 plus 3 minus 3. Now X is a column metric XY equal to A inverse 1 upon 4. This formula, using this formula, X equal to A inverse be 1 upon 4, 2 minus 2 minus 3 5. 1 upon 4 A into adjoint A into B column metric. B is entry 3 5. XY column metric equal to 1 upon 4, first row with column 6 minus 10 minus 4, second row with column minus 9 plus 10 minus 9 plus 25 minus 9 plus 25 minus 9 plus 25 plus 16. Therefore column metric XY equal to minus 4 into 1 upon 4 minus 1, 16 upon 4 is 4. Therefore comparison both side entries of matrices, શ્રેણિકની બંને બાજુ સમાનતાનો નિયમ ઘટકો સરખાવતા x equal to minus 1 and y equal to 4, putting verification, putting in left hand side x equal to minus 1, here minus 5, y equal to 4 plus 8 to minus 5 plus 8 equal to 3, hence solution is right. Now example number 11, 12, 13, 14, 15, all are 3 variables. હવે example number 11 to 15 all are બધા ત્રણ ચલ વાળા સમીકરણો છે. એટલે હવે અહીંયા મેટ્રિક એ સ્ક્વેર મેટ્રિક 3x3 મેટ્રિક્સ. टू सॉल्व इक्वेशंस एडजॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा, ये इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, इसलिए मोस्ट वाइल बी एग्जांपल फॉर 4 मार्क. 4 मार्क માટે મહત્વના દાખલાઓ છે, કારણ કે એડજોઇન્ટ સહવેશ શ્રેણિક પણ આવી જાય છે અને એ ઇનવર્સ શોધવાનું પણ આવી જાય છે. તો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 11. Equations are 2x plus y plus z equal to 1, x minus 2y minus z equal to
3/2 and 3y minus 5z equal to 9. 2x plus y plus z equal to 1. 3x 11 number 2x plus y plus z equal to 1. x minus 2y minus z equal to 3/2 and 3y minus 5z equal to 9. Here three equations, three variables. અહીંયા ત્રણ સમીકરણો છે ત્રણ ચલના x y z ના. શ્રેણી મેટ્રિક્સ છે 3/3 2 1 1 coefficient of x y z from first equation, first row of matrix. અહીંયા શ્રેણીની પહેલી હાર પહેલા સમીકરણમાંથી x y z ના સહગુણકોની પહેલી હાર first x coefficient, second y coefficient, third z coefficient. order ક્રમને મહત્વ છે, order is important. Now second row coefficient x 1, coefficient y -2, coefficient z is -1. Third row coefficient of x is 0 here. Coefficient of x is 0. Start no x term means coefficient of x is 0. અહીં x વાળો પદ નથી એટલે કે x નો સહગુણક 0 છે. Coefficient of y is 3. Coefficient z is -5. And x column metric. Variables are here x, y, z. So column metric x, y, z entries. And B is also column metric. 1 right hand side 1, 3/2 and 9. સમીકરણ એક્સપ્રેસ ax equal to b. અહીં સમીકરણ આપણે ax equal to b સ્વરૂપમાં લખી શકીએ. Therefore ax equal to a inverse into b. Now first of all find determinant. પહેલા અહીંયા આપણે નિશ્ચયક એનું મૂલ્ય શોધવાનું. જો નિશ્ચયક એ 0 થઈ જાય તો સમીકરણનો ઉકેલ મળશે નહીં. દાખલો ફિનિશ થશે. If determinant a equal to 0, then equation have no solution. Answer finished. Example finished. Now determinant a 2 into along first row, expansion along first row. અહીંયા આપણે વિસ્તરણ પહેલી હારને સાપેક્ષ મેળવીએ છીએ. 2 related row column deleting minus minus plus 10 minus minus plus 4 minus minus plus 10 minus minus plus 3 minus 1 into plus second minus 1 minus 1 related row column cancel. 1 related row column cancel. Now first minus minus plus 10 and minus minus plus 3. 3 into minus 1. Minus minus plus 10, 3 into minus 1, minus minus plus 3. Now minus 1. 1 related row column cancel. 1 into minus 5, minus 5. 0 into minus 1, 0. Plus 1 into 1 related row column cancel. 3 minus 0. 3 minus 0. Therefore determinant A equal to 26. Minus minus plus 5 plus 3. 26 plus 5 plus 3, 31 plus 3, 34. Not equal to 0. Therefore equation have unique solution. આથી સમીકરણનો ઉકેલ અનન્ય મળશે. Now adjoint है. इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा. और 2/2 में इजी था. 3/3 डायरेक्ट मेथड नहीं है. फाइंड करना पड़ेगा ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोफैक्टर्स. અહીંયા હવે આપણે એડજોઇન્ટ શોધવા માટે બધા જ ઘટકના સહઅવયવો શોધવા પડશે. તો ફર્સ્ટ A11 capital A11 means cofactor of 2. First minus minus plus 10
plus 3 means 13 plus first ma minus 1 raised to 1 plus 1 minus 1 raised to 1 plus 1 a12 आगे साइन माइनस रहेगी 1 plus 2 odd number minus 1 raised to 3 minus 1 raised to 3 means minus 1 तो minus 1 साइन आगे रहेगी a1 में प्लस साइन रहेगी क्यों तो minus 1 raised to 1 plus 1 a1 1 plus 1 even number if odd number minus 1 raised to power odd number then आगे minus sign plus minus plus minus plus minus alternate sign रहेगी वाला प्रति वाला plus minus आवश्यक sign a12 minus 1 raised to 1 plus 2 means minus sign a12 means cofactor of this cofactor of 1 so 1 related row column cancel minus 5 0 minus 5 equal to minus minus plus 5 a13 this minus 1 raised to 1 plus 3 minus 1 raised to 4 minus 1 raised to 4 means plus 1 related row column removing 3 minus 0 means 3 a first row cofactors અહીંયા પહેલી હારના સહવયવો છે now cofactor of second row હવે બીજી હારના સહવયવો a21 now second row and first column a21 2 for second row 1 for first column second row first column means cofactor of 1 a21 minus 1 raised to 2 plus 1 minus 1 raised to 2 plus 1 3 odd number minus 1 raised to 3 minus 1 इसलिए आगे साइन माइनस रहेगी ये ध्यान रखना पड़ेगा आगे साइन प्लस माइनस ऑल्टरनेट आता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट साइन रहती है नाउ cofactor of 1 related row column cancel minus 5 plus minus 5 minus 3 means minus minus plus 8 now a22 आगे साइन प्लस ही रहेगी 2 plus 2 4 minus 1 raised to 4 plus coefficient of minus 2 now coefficient of minus 2 related row column cancel minus 10 minus 0 minus 10 minus 2 related row column cancel minus 2 related row column cancel minus 10 minus 0 means minus 10 now a23 base element of cofactor of minus 1 હવે minus 1 નો સહવયવ 2 3 second row third column the sum 2 plus 3 means 5 odd number therefore आगे साइन माइनस रहेगी અહીંયા 2 minus 1 raised to 2 plus 3 minus 1 देती આગળ साइन माइनस now cofactor of minus 1 is minus 1 related row column cancel minus 1 cofactor minus 1 related row column cancel now remaining 2 into 3 6 minus 0 6 minus 0 means minus 6 now third row cofactors a31 third row first column a31 3 for row 1 for column minus 1 raised to 3 plus 1 minus 1 raised to 3 plus 1 minus 1 raised to 4 plus sign रहेगी तो cofactor of 0 related row column cancel 0 related row column cancel minus 1 minus minus plus 2 3 0 related row column cancel now 1 minus 2 minus 1 second order determinant we are required so minus 1 minus plus 2 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 1 minus 1 plus 2 now a32 cofactor of 3 ત્રણ નો સહવયવ
a 3 to minus 1 raised to 3 plus 2 minus 1 raised to 5, therefore आगे साइन माइनस 3 related row column cancel, 3 related row column cancel, 3 cofactor of 3 related row column cancel, 3 related row column cancel, 2 into minus 1 minus 2, 1 into 1 1, 2 into minus 1, 2 into minus 1 minus 2, 1 into 1 1 minus 1, therefore minus minus plus 3. Last cofactor of minus pi, a 3 3, 3 plus 3 6, minus 1 raised to 6, plus sign again, 3 related 5 minus 5 related, cofactor minus 5 minus 5 related, row column cancel, minus 4 minus 1 minus 5, minus 4 minus 1 minus 5. Therefore now adjoint A equal to first row cofactors, now column, cofactor adjoint of A 13 5 3. Find cofactors row wise and now adjoint entries are column wise. આપણે સહવ્યવો શોધીએ છીએ હાર વાઇઝ અને હવે એડજન્ટ એમાં લખવાના સ્તંભ વાઇઝ. ફર્સ્ટ કોલમ નાવ કોફેક્ટર્સ, સેકન્ડ રો 8 minus 10 and minus 6, third 1 3 and minus 5, 1 3 minus 5, adjoint A, adjoint A. Now formula, x equal to A inverse into B, x column matrix x y z equal to A inverse, A inverse is 1 upon determinant A into adjoint A. 1 upon determinant A is here 34. 1 upon determinant A into adjoint A, into adjoint A, 13, 8, 1, 5, minus 10, 3, 3, minus 6, minus 5. A inverse into B, B column metric 1, 3 by 2 and 9. 1, 3 by 2 and 9. Now simplification. Column metric x, y, z equal to 1 upon 34. Now both multiplication always column metric, because left hand side column metric, right hand side also column metric, then compare with both side. અહીંયા ડાબી બાજુ એ સ્તંભ શ્રેણિક છે તો જમણી બાજુ આ ગુણાકાર શ્રેણિક પણ સ્તંભ શ્રેણિક જ આવે તો જ આપણે સરખામણી કરી શકીએ, કારણ કે compare to matrices तो both side same side होनी चाहिए. Here column metric left hand side, the right hand side also column metric. First row with first column, first row with first column, 13 into 1, 13 plus 8 into 3 by 2 plus 8 into 3 by 2 means 12 plus 1 into 9, first element of column. Only one column. Now second row with column, 5 into 1 5, minus 10 into 3 by 2, minus 10 into 3 by 2 minus 15, plus 3 into 9 plus 27, second element of column metric. Now third row with column, 3 into 1 3, minus 6 into 3 by 2 minus 6 into 3 by 2 minus 9. Now minus 5 into 9 minus 45. Column metric x, y, z equal to 13 plus 12 25 plus 9 34. 1 upon 34, first entry of
column metric is 34. Second 5 minus 5 minus 10, 27 minus 10 minus 17 plus 17. Third 3 minus 9 minus 6 minus 45 minus 6 minus 51. Now x equal to 1 upon 34 into 34, 1. Y equal to 17 upon 34, multiply by this, so 1 by 2. And z equal to minus 51 upon 34. Minus 51 upon 34, 17 સાથે કટ થશે 17 minus 3 by 2. 17 minus 51 upon 34, 17 by સાથે કટ होता है. तो value of x, y, z is 1, 1/2 and minus 3 by 2. Now to check, verify रफ वर्क में करना. जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वेरीफाई करना, वेरीफाई कर लेना. शायद कोई मिस्टेक नहीं रहती तो सुधर जाती है, तो वेरीफाई करनी पड़ेगा. तो x1 means 2, x equal to 1 means 2, y equal to plus 1 by 2 and z equal to minus 3 by 2. Here 2 plus 1/2, 5 upon 2 minus 3 upon 2, 2 upon 2, 2 upon 2, 1, right hand side 1. चेक हो गया. 3 equations given, system of linear equations here, 3 variables, always a 3 variables, therefore 3 by 3 square metric. X and B always a column metric. Multiplication of here x equal to A inverse into B, A inverse into B, always a given metric. Multiplication given metric is always a column metric. Most time B questions for 4 marks. 4 mark માટે મહત્વના દાખલાઓ છે. थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, प्लस माइनस साइन का मिस्टेक ना हो जाए एडजस्ट कोफैक्टर फाइंड करने में. જ્યાં સહઅવયવ શોધો ત્યાં નિશાની ભૂલ ના રહે. -1/2, 2 + 3, -1/2, 2 + 2, कोफैक्टर के आगे प्लस माइनस साइन डिसीजन लेना पड़ता है, इसमें केयरफुल रहना पड़ेगा. और न्यूमेरिकल टाइप के एग्जांपल से देयरफॉर मिस्टेक होने का पूरा चांस है, इसलिए एग्जांपल सॉल्व करने के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा. एग्जांपल नंबर 11, 12, 13, 14, 15 all are same. બધા સરખા જ છે. તો એ 15મો દાખલો સોલ્વ કરું છું. 15 નંબર जो a बराबर, if a equal to 2 minus 3 5 3 2 minus 4 1 1 minus 2. If a equal to, then find a inverse. जो a बराबर तो a inverse शोधो, तो a inverse शोधो. If a equal to, then find a inverse. And then question, and then equations given 15 में to solve system of equations. लास्ट में बात करते हैं, पहले ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं. 2 minus 3 entries are again repeated, entries are 2 minus 3 and 5, 3 2 minus 4 and 1 1 minus 2. First of all, determinant है expansion along first row. जिस टाइप का विस्तरण पहले याद रखना सापेक्ष 2 into minus 4 to related row column cancel,
-4 -4 but minus minus plus 4 4 -4 minus minus plus 4 minus minus plus 3 minus minus plus 3 sin minus minus plus minus minus plus 3 related row column cancel. Now -6 minus minus plus 4 -6 minus minus plus 4 plus 5 into 5 related row column cancel. 3 minus 2 3 minus 2 1. Therefore determinant A equal to 0 minus 2 minus 6 plus 5 equal to -1. Your determinant A not equal to 0. Therefore your value of determinant -1 means not equal to 0. Therefore A inverse exists. અહીંયા મિસ્ટેક એ -1 છે શૂન્યતર માટે A inverse અસ્તિત્વ ધરાવે છે. Now adjoint find करना पड़ेगा. Adjoint the cofactors of matrix adjoint है. The first A11 cofactor of 2 બેનો સહઅવયવ capital A11 1 minus 1 raised to 1 plus 1 minus 1 raised to 1 plus 1 means plus sign. आगे साइन प्लस रहेगी. 2 minus 2 2 into minus 2 minus 4 minus minus plus 4 0. First cofactor of 2 is 0. બેનો સહઅવયવ 0 છે. Now A12 minus 1 raised to 1 plus 2 minus 1 raised to 1 plus 2 odd number sum total odd 1 plus 2 1 plus 2 minus 1 raised to 1 plus 2 means minus 1 raised to 3 minus 1 raised to 3. therefore आगे साइन minus plus minus alternate साइन आती है. ये साइन alternate रहेगी plus minus. Now minus cofactor of -3. Now cofactor of -3 related row column cancel. -6 minus plus 4 means -2 equal to minus plus 2. Now A13 cofactor of 5 -1 raised to 1 plus 3 -1 raised to 4 therefore plus sign plus minus plus sign. 5 related row column cancel. 3 minus 2 is 1. Now second row cofactors. હવે બીજાના સહઅવયવો. Second row first column therefore A31. Second row first column therefore A21. Second row no 2 first column 1. Third 3 in second row and third first column. Second row and first column therefore A21. minus 1 raised to 2 plus 1 minus 1 raised to 2 plus 1 means minus 1 raised to 3 odd number અયુગ્મ માટે minus sign plus minus sign cofactor of 3 કે આગે minus sign. 3 related row column cancel. -3 5 and 1 minus 2 minus plus 6 minus plus 6 1 into 5 but minus 5 6 minus 5 1 minus 1. A22 के आगे प्लस साइन रहेगी plus minus. Now cofactor of 2 is A22 cofactor of 2 is now A22 second row second column. So second row second column cancel. Second row second column cancel. 2 5 1 minus 2 minus 4 2 into minus 2 minus 4 1 into 5 but minus 5 2 into minus 2 minus 4 1 into 5 but minus 5 minus 9. Now A23 equal to second row third column. आगे साइन माइनस रहेगी ये याद रखना पड़ेगा.
प्लस माइनस ऑल्टरनेट टू है 2 प्लस 3 5 ऑड नंबर, therefore आगे साइन माइनस a23. Now second row and third column means cofactor of -4. Cofactor of -4, a23 means cofactor of -4. -4 related row column cancel. Now 2 into 1 2, 2 into 1 2, minus minus plus 3, minus minus plus 3, 2 into 1 1 minus 3 but minus minus plus 3, therefore minus 5. Now third row first column, third row and first column means a31 cofactor of 1, this one cofactor of 1. आगे साइन प्लस रहेगी, आगे प्लस नहीं निशानी, केम तो 3 plus 1 4 minus 1 4 plus 1 plus minus plus minus plus minus plus, so plus 1 related row column cancel, 1 related row column cancel, minus minus plus 12, minus minus plus 12, minus 5 into 2 10 minus 10 2. a32 आगे साइन माइनस रहेगी, a32 3 plus 2 5 odd number, 3 plus 2 5 अयुग्म माटे साइन माइनस. Cofactor of 1, a32 means cofactor of 1, third row second column 3 2, third row second column cancel. Now 2 5 3 minus 4, 2 into minus 4 minus 8, 2 into minus 4 minus 8, 3 into 5 15 minus 15 now, therefore minus minus plus 15 plus 8 minus 23, minus 23. Now last cofactor of -2, a33, 3 plus 3 6, even number युग्म, therefore साइन आगे प्लस ही रहेगी. -2 related row column cancel, 4 minus minus plus 9 13, 4 minus 1 plus 9 13. Now adjoint A. Adjoint A equal to entries row wise, फिर लिखने का column wise. First column 0 2 1, second column -1 -9 and -5, third column +2 -23 and 13. एडजॉइंट है, ये इनवर्स फाइंड करने का है और आगे क्वेश्चन ऐड किया है 3 इक्वेशंस गिवन एंड टू सॉल्व दिस इक्वेशंस. 15 नंबर में डबल क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए इनवर्स एंड देन ये a32 को फैक्टर में शायद माइनस प्लस चेक करना पड़ेगा. a32 मीन्स थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, 3 plus 2 5, आगे साइन माइनस रहेगी. नाउ थर्ड a32 चेक करता हूँ, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम चेक करता हूँ, 3 तो -1 साइन रहेगी आगे, 3 plus 2 5. फर्स्ट 1 related row column cancel. Now -8 minus 15, therefore minus minus plus 23, plus 23. ओके, साइन चेंज होगी 3 प्लस माइनस. ये यही ध्यान रखना है, साइन प्लस माइनस चेक वेरी मीन्स केयरफुल रहना पड़ेगा. नाउ एडजॉइंट है, देन A inverse equal to 1 upon determinant A into adjoint A. Therefore, A inverse equal to 1 upon determinant A is -1 into adjoint A is 0 -1 2 2 -9 23
1 minus 5 13. आगे -1, all entries sign change. 0 minus minus plus 1 minus 2 plus 2 minus 2 minus 9 minus 9 plus 9 plus 23 minus 23 and plus 1 minus 1 minus 5 minus minus plus 5 and my plus 13 minus 13. A इनवर्स फाइंड हो गया. A इनवर्स फाइंड हो गया. A इनवर्स E20. Now another further question. 15 number example. Now equations given here. 2x minus 3y plus iz equal to 11. Second equation, 3x plus 2y minus 4z equal to minus 5. And third, x plus y minus 2z equal to minus 3. Now to solve system of equations, a समीकरण A is 2 minus 3 5. First row from first equation, पहला समीकरण माथी coefficient of x y z 2 minus 3 5. Second 3 2 minus 4 and 1 1 minus 2. A same to same. Now express in Ax equal to B form. Therefore X equal to A inverse into B. Here X, 3 variables, 3 equations, column matrix x y z. B is also column matrix. Right hand side वाले constant, जमनी बाजू वाला अचनांको 11 minus 5 and minus 3. Now x equal to A inverse into B formula. X equal to A inverse into B. X is x y z column matrix equal to A inverse is 0 1 minus 2 0 1 minus 2 minus 2 9 minus 23 minus 1 5 and minus 13 minus 13 into B. X equal to A inverse into B. B column metric 11 minus 5 and minus 3. Now X y z equal to multiplication of both always column metric. 0 into 11 0, 1 into minus 5 minus 5 minus minus plus 6 minus minus plus 6. First with first, second with second, third with third. Compare multiplication of corresponding the elements of row and column. Second row column, second row and column. Minus 22 minus 22 minus 45 and minus minus plus minus minus plus 23 into 3 69. Now third row with column, minus 1 into 11 minus 11 plus 5 into minus 5 minus 25 minus 13 into minus 3 minus minus plus 39. Therefore x equal to minus 5 plus 6 is 1. Y equal to minus 45 minus 22 minus 67
minus 67 plus 69 means y equal to 2, and last z equal to minus 25 minus 11 minus 36, minus 36 and plus 39 3. The value of x, y, z 1, 2 and 3 respectively. આ x, y, z ની કિંમત અનુક્રમે 1, 2 અને 3 થઈ. This type of example most time be for board exam 4 marks. Now 16. Example number 16. 16 example number is also this type of. Here question not mathematical form but question descriptive question and make equation and then to solve. અહીંયા આપણે હવે 16મા દાખલામાં રકમ જે આપેલી છે તે વર્ણાત્મક છે અને તેના ઉપરથી આપણે ઇક્વેશન્સ બનાવવાના છે. કન્સ્ટ્રક્ટ ઇક્વેશન એન્ડ ધેન ટુ સોલ્વ. પહેલા ઇંગ્લિશ મીડિયમ માટે વાત કરું છું ક્વેશ્ચનની. The cost of 4 kg onion, 3 kg wheat, 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rice range 60. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is 90. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70. Find cost of each item per kg by matrix method. હવે ગુજરાતી મીડિયમ. 4 કિલોગ્રામ ડુંગળી, 3 કિલોગ્રામ ઘઉં અને 2 કિલોગ્રામ ચોખાની કિંમત ₹60 છે. પહેલા ડુંગળી ઓનિયન, સેકન્ડ નંબરમાં વીટ એટલે કે ઘઉં અને ફર્સ્ટ ઓનિયન, સેકન્ડ વીટ એટલે કે ઘઉં અને થર્ડ રાઈસ મીન્સ ચોખા. 4 કિલો ડુંગળી, 3 કિલોગ્રામ ઘઉં અને 2 કિલોગ્રામ ચોખાની કિંમત ₹60 છે. 2 કિલોગ્રામ ડુંગળી, 4 કિલોગ્રામ ઘઉં અને 6 કિલોગ્રામ ચોખાની કિંમત ₹90 છે. 6 કિલોગ્રામ ડુંગળી, 2 કિલોગ્રામ ઘઉં અને 3 કિલોગ્રામ ચોખાની કિંમત ₹70 છે. શ્રેણિકની રીતે દરેક વસ્તુનું પ્રતિ ગ્રામ ભાવ શોધો. દરેક વસ્તુની કિંમત પર પ્રતિ ગ્રામ ભાવ શોધો પર કેજી. તો સોલ્યુશન. Suppose that, example number 16. Suppose that the cost of onion, first onion first cost of onion is as x rupees. ધારો કે ડુંગળીની કિંમત x છે પર કેજી કે પ્રતિ કિલોગ્રામ. ડુંગળીની કિંમત x લીધી 1 કિલોગ્રામની પર કેજી. સેકન્ડ, the cost. Suppose that the cost of now onion પછી second number wheat. Wheat means ઘઉં is raised y per kg. ધારો કે ઘઉંની કિંમત y રૂપિયા કિલોગ્રામના છે 1 કિલોના. Now suppose that the cost of rice is raised z per kg. ધારો કે ચોખાની કિંમત 1 કિલો ચોખાની કિંમત z રૂપિયા છે. Now first equation, here equation 3 variables x, y, z. First sentence, the cost of 4 kg onion, 4 kg onion, 4 kg onion, 4 kg. Per kg x,
तो 4 kg, तो 4 into x, पर kg x રેજ કોસ્ટ ઓફ ઓનિયન. અહીંયા ડુંગળીની કિંમત 1 કિલોની કિંમત x રૂપિયા આપેલી છે. તો યાર 4 કિલોગ્રામ ડુંગળી એટલે કે 4x પ્લસ સેકન્ડ કન્ટિન્યુઅસ 3 kg wheat, 3 kg wheat, 3 કિલો ઘઉં, ઘઉંની કિંમત y રૂપિયા છે, 3 kg wheat તો 3y, and 2 kg rice, and 2 kg rice for rice z, so 2z, 2 kg rice, so equal to total 60 rupees. गुजराती मीडियम 4 किलोग्राम डुंगળી, 3 किलो ઘઉં અને 2 કિલોગ્રામ ચોખાની કિંમત, 4 કિલોગ્રામ ડુંગળીની કિંમત પર કેજી x, 1 કિલો ને x છે તો 4 કિલોના 4 કે પછી ઘઉં y તો 3 કિલો ઘઉં, 3 કિલો ઘઉં અને 2 કિલોગ્રામ ચોખા, ચોખા માટે z ની કિંમત કેટલી છે 60 રૂપિયા, equal to 60. Similarly, the cost of 2 kg onion, 2 kg onion 4x, ડુંગળી માટે x, 4 kg wheat plus 4y, ઘઉં માટે y, and 6 kg rice, 6 કિલો ચોખા 6z, એની ટોટલ પ્રાઇસ 90 રૂપિયા. Third equation, similarly, the cost of 6 kg onion 6x plus 2 kg wheat 2y plus 3 kg rice 3 kg rice plus 3z equal to 70. Now find per kg price of onion, wheat and rice, means to find the value of x, y and z. અહીંયા આપણે હવે દરેકની ડુંગળી, ઘઉં અને ચોખાની પ્રતિ કિલોગ્રામ ભાવ શોધવાનો છે, એટલે કે પ્રતિ કિલોગ્રામ ભાવ આપણે x, y, z લીધો છે ત્રણેયનો, તો x, y, z શોધવાના છે. તો આ ત્રણેય સમીકરણો ઉકેલવાના છે, સમીકરણ સંહિતા ઉકેલવાની છે. Here system of equations to solve means आगे का एग्जांपल ही a रहेगा 4 3 2 2 4 6 6 2 3, x रहेगा x कॉलम मैट्रिक x y z, b कॉलम मैट्रिक 60 90 and 70. Now x equal to a inverse b. First of all find a, determinant a is here not equal to 0 होगा, and then find adjoint of a, adjoint of find करने के बाद x equal to a inverse into b. जो आगे हमने दाखला एग्जांपल लिया था, this type of example. The 16 example also most IMP. Now calculation now remaining. હવે તમારે ગણતરી કરવાની બાકી છે, તો હોમવર્કમાં છોડીએ છીએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 16 ફોર યુ હોમવર્ક. Now exercise 4.6 finished. 4.6 के आगे एग्जाम्पल जो है वो 29 एग्जाम्पल मोस्ट आईएमपी है. 29 एग्जाम्पल, पेज नंबर 1110 गुजराती मीडियम, इलस्ट्रेशन नंबर 29, सोल्व एग्जाम्पल 4.6 के पहले का. And 28 and 29 both. 28 અને 29 ઉદાહરણના દાખલા મહત્વના. तो 4.6 exercise for board exam most IMP. Now miscellaneous examples. प्रकीर्ण उदाहरणों 13 number most IMP 13, illustration number 30, उदाहरणों 30मो दाखलो most IMP. 31 also most IMP for 4 marks. Here 31 to solve equation ABC in AP, 2 mark के लिए अच्छा रहेगा. और 32 for 4 mark most IMP.
33 also 4 mark most MP. 34 also for 2 marks. Now exercise number 4. Exercise number 4. Exercise number 4. Miscellaneous exercise number 4. Prove that determinant x sin theta cos theta minus sin theta minus x 1 cos theta 1x નું મૂલ્ય થીટા થી મુક્ત છે. Prove that the independent determinant is independent from theta. Independent of theta. Free from theta. Prove that value of determinant is free from theta. સાબિત કરો કે આ નિશ્ચયનું મૂલ્ય થીટા થી સ્વતંત્ર છે, થીટા થી મુક્ત છે. The direct expansion along first row. આ નિશ્ચયનું વિસ્તરણ પહેલી હારને સાપેક્ષ. x into suppose delta. Therefore delta equal to x into minus x square minus 1 minus x square minus 1 minus sin theta into sin theta related row column cancel minus x sin theta minus cos theta plus cos theta into minus sin theta minus minus plus x cos theta equal to minus sin common minus x cube plus 1 minus sin common minus x cube minus sin into x cube plus x minus plus x sin theta into sin theta sin square theta minus plus sin theta into cos theta plus minus sin theta cos theta minus cos theta sin theta and last plus x cos square theta. So here minus x cube plus x sin theta cos theta plus minus cancel. Now plus x common sin square theta plus cos theta 1 x into 1. The value of determinant is in x terms free from theta. Here value of determinant is free from theta, independent of theta. તો અહીંયા નિશ્ચયકનું મૂલ્ય થીટા થી મુક્ત છે તેમ સાબિત થાય. Continuous example. Now second example.
Second example, નિશ્ચયનું વિસ્તરણ કર્યા વગર સાબિત કરો a square bc b b square ca c c square ab equal to 1 1 1 a square b square c square a cube b cube c cube. વિસ્તરણ કર્યા વિના સિવાય સાબિત કરો. Prove that without expanding. Prove that without expanding. So starting from LHS. Starting from LHS. Here, first row multiply by a. First row multiply by a square, a cube, abc. Second row multiply by b. So b square, b cube, abc. Third row multiply by c. c square, c cube, abc. यहाँ पहले यार ने a वड़े गुणाकार कर दीजिए, बीजा ने b वड़े, त्रीजा ने c वड़े, लागे 1 upon abc. 1 upon abc. કારણ કે કોઈ પણ બી આ નિશ્ચયની r ને k વડે ગુણીએ તો નિશ્ચયનું મૂલ્ય k નું નથી જાય. આપણે k નું ન થવા દેવું, ઇક્વલ ટુ જ રાખવું છે, બેલેન્સ રાખવાનું છે. એ multiply by any row or column by k, then its value multiply by k. Here multiply by k नहीं, here equal to रखने का है. Therefore आगे ABC in first row multiply by a, therefore 1 upon a. Second row multiply by b, therefore 1 upon b. Third row multiply by c, therefore 1 upon c. Now ABC third column. ये रीजन लिख डालते हैं बाद में. फर्स्ट रो चेंज. फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय ए. फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय ए. AR1. सेकंड रो also change. BR2. थर्ड रो also change. CR3. CR3. Small CR3. Now ABC common from third column. અહીંયા ABC ત્રીજા સ્તંભમાંથી સામાન્ય છે. ABC column from third column, therefore ABC cancel. Now first column a square, b square, c square. Second column a cube, b cube, c cube, and third column now 1 1 1. Reason C3 change. C3 change 1 upon ABC C3. 1 upon a multiply by third column 1 upon ABC. 1 upon ABC means ABC upon ABC1. ABC upon ABC1. ABC upon ABC1. Otherwise, ABC common from third column. 3GR माथी ABC सामान्य होता है. Now right hand side first column 1 1 1. So now change first and third column. First and third column. Second column as it is. Second column as it is. Second column as it is. First and third column change. C1 C3. तो आगे साइन माइनस रहेगा. Why? Properties of determinant. If any two row or any two column interchange, then its value negative. Or otherwise sign change. Plus હોય તો માઇનસ થાય, માઇનસ હોય તો પ્લસ થાય. Therefore, here C1 C3. Now again change right hand side A square B square C square middle column. Second column છે. So now change second and third. Now change second and third column. Now second column is A square B square B square, and third column A cube B cube C cube right hand side. आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. C2 C3 change. Therefore value of determinants sign change. Hence proved. Hence proved. आदि साबित है.
third example, find the value of cos alpha cos beta, cos alpha sin beta, minus sin alpha minus sin beta, cos beta, 0, sin alpha cos beta, sin alpha sin beta, cos alpha. Find the value of determinant. Suppose delta. So delta equals expanding along first row. Expansion along first row. અહીં પહેલી આને આપણે વિસ્તરણ કરીએ છીએ તો cos alpha cos beta into first row first column cancel, cos alpha cos beta minus 0 minus cos alpha sin beta into minus cos alpha sin beta related row column cancel, minus sin beta cos alpha minus sin beta cos alpha 0. Now minus sin alpha into minus sin alpha related row column cancel, minus sin beta sin alpha sin beta sin alpha sin beta minus sin alpha cos beta sin alpha cos beta equal to here cos alpha cos beta cos square alpha cos square beta. Here minus plus cos alpha cos square alpha sin beta sin square beta minus plus sin square alpha sin square beta sin square alpha sin square beta sin alpha sin square alpha sin beta sin square beta, and last minus plus sin square alpha into sin alpha sin square alpha into cos beta cos square beta. Cos square alpha cos square beta, first and second cos square alpha common. Now cos square beta plus sin square beta. Here common cos square alpha cos square beta plus sin square beta. Last third and fourth sin square alpha common. Sin square alpha common, sin square beta plus cos square beta. So here cos square alpha 1 plus sin square alpha into 1. Again cos square alpha plus sin square alpha 1. Therefore answer 1. Value of determinant is 1. Now fourth, જો ABC વાસ્તવિક સંખ્યાઓ હોય ફિલ્મ સ્ટાર અને ડેલ્ટા ઇક્વલ ટુ B plus C plus A plus B, C plus A plus B, B plus C, A plus B, B plus C, C plus A equal to 0 હોય તો સાબિત કરો કે 0 હોય તો સાબિત કરો કે A plus B plus C equal to 0 अथवा A equal to B equal to C. Here given ABC real numbers and delta determinant given equal to 0, then prove that
a plus b plus c equal to 0 or a equal to b equal to c. The given determinant start. B first operation. Here a plus b plus c, c 2 times, a 2 times, b 2 times. Adding in first row, first row, second and third row. પહેલી હારમાં બીજી અને ત્રીજી હાર ઉમેરીએ છીએ. આ ઓપરેશન, this operation R1 change, R1 plus R2 plus R3. Therefore, now B plus C, C 2 times, A 2 times, B 2 times means 2 into A plus B plus C. Here also 2 into A plus B plus C. Here also 2 into A plus B plus C. Now second and third row as it is. C plus A plus B, B plus C. A plus B, B plus C, C plus A. Now, 2 common. Next step, only 2 common first row. A plus B plus C also common, but only 2 common in first row. Next step, only 2 common from first row. Only 2 common from first row. Given that equal to 0. Now 2 into. Now here A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C. First row. Now A plus B plus C. Set first row minus second row. First row minus second row. First row minus second row means A, C cancel. B. Here A, B cancel. C. Here B and C cancel. A. First row minus second row. Similarly here second row minus first row. Third row minus first row. Here first row change. First row change. R1 minus R2. R1 minus R2. Now second row as it is. Second row is as it is. Now third row minus second row. Now third row minus second row. Third row minus second row. So A plus B plus C रेंज देते हैं. A plus B plus C इक्वल टू 0 चाहिए, याद रखना पड़ेगा. तो फर्स्ट रो एज इट इज. फर्स्ट रो नो चेंज. फर्स्ट रो एज इट इज. प्रूव दैट A plus B plus C इक्वल टू 0 है. नाउ second row minus first row. Second row minus first row. C plus A cancel. C plus A cancel minus B. Second row minus first row. A plus B cancel minus C. B plus C cancel minus A. Second row minus first row. R2 change. R2 minus R. Second row minus first row. R2 minus R. Similarly, R3 also change. R3 minus R1. R3 minus R1. A plus B cancel. Third row minus first row. A plus B minus A minus A minus B minus C minus C. Here B C cancel minus A. Here C A cancel minus B. Now common A plus B plus C. Now common A plus B plus C from first row. હવે અહીંયા પહેલી હારમાંથી A plus B plus C common લઈએ છીએ એટલે 2 into A plus B plus C 1 1 1. Second row minus B minus C minus A. Third row minus C minus A minus B. Reason R1 change. R1 change. R1 multiplied by 1 upon A plus B plus C. 1 upon A plus B plus C means
a plus b plus c common from first row. पहली हार में a plus b plus c common. Now equal to 0. 2 into a plus b plus c. Now expansion along first row. One into minus plus bc, minus plus bc, minus a square. Now minus 1 into minus 1 into minus plus b square, but minus sign again, minus b square, minus plus ac, minus ac, again minus plus, minus 1 into minus plus b square, but minus 1 into minus b square, and minus plus ac, or 2 times minus sign. Similarly, plus 1 into plus 1 related first row and third column cancel, minus plus ab minus c square equal to 0. 2 into a plus equal to 0. 2 into a plus b plus c into bracket 2 आगे जो मल्टीप्लिकेशन में है वो b into bracket 2bc minus 2a square minus 2b square plus 2ac plus 2ab minus 2c square. 2 into bracket 2bc minus 2a square minus 2b square plus 2ac plus 2ab minus 2c square equal to 0. Now a plus b plus c into a plus b plus c into bracket equal to 0 है, minus 2a square minus 2b square minus 2c square, minus sign common, 2a square plus 2b square plus 2c square माइनस प्लस हो गई और प्लस वाला माइनस 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab इक्वल टू 0 है। माइनस साइन की कोई जरूरत नहीं है। इफ x इक्वल टू 0 देन माइनस x इज इक्वल टू 0। जरूर माइनस साइन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट माइनस साइन हमने कॉमन लिया है इसलिए दिखाना पड़ेगा। नाउ कैंसल, therefore a plus b plus c into bracket a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square equal to 0. In rectangular bracket expansion a square 2 times 2a square plus b square 2 times 2b square c square 2 times 2c square, middle term of a minus b square minus 2ab minus 2bc and minus 2ac. Therefore, a plus b plus c equal to 0 means a plus b plus c equal to 0 or a minus b square plus b minus c square plus c minus a square equal to 0. Two terms 0 multiplication. This time x into y equal to 0 means x equal to 0 or y equal to 0. Similarly, x equal to 0 or y equal to 0. Therefore, a plus b plus c equal to 0 or if here any 3 numbers of square, sum of 3 numbers square is 0, then all 3 numbers are 0. X square plus y square plus z square equal to 0 possible if and only if x equal to 0, y equal to 0 and z equal to 0. आ x square plus y square plus z square 0 હોય તો ત્યારે શક્ય છે ત્યારે કે x બરાબર 0, y બરાબર 0, z બરાબર 0 હોય તો જ, અન્યથા શક્ય જ નથી. Therefore here a minus b equal to 0, b minus c equal to 0 and c minus a equal to 0. Therefore a plus b plus c, therefore a plus b plus c
equal to 0, or a minus b means a equal to b, b minus c means b minus equal to 0 means b equal to c, and c minus a equal to 0 means c equal to a. That's proof. Our question. Then prove that a plus b plus c equal to 0, or a equal to b equal to c, a equal to b equal to c. That's proof. Now, example number 3. A is not equal to 0. For a non-zero equation solve. X plus a, x, x plus a, x. Third row is x plus a equal to 0. Okay. For a not equal to 0, solve equation. Solve equation for a not equal to 0. Equal to 0 given here, equation to solve. Find the value of x. Find the value of x. X ની કિંમત શોધવાની છે. R1 change. R1 plus R2 plus R3. R1 change. First x 3 times. 3x plus a. Here also x plus x plus x, 3x plus a. Here same, 3x plus a. Now x, second row as it is. Third row as it is. Equal to 0. Now common 3x plus a from first row. 3x plus a પહેલી R માંથી સામાન્ય. 1 1 1. Second row as it is. Third row as it is. Equal to 0. Here R1 change. Common 3x plus a means 1 upon 3x plus a R1. Now 3x plus a into, now first column as it is, column by operation, therefore entry, return entry also column by. અહીંયા આપણે હવે કોલમ સ્તંભમાં ઓપરેશન કરીએ છીએ, ક્રિયા કરીએ છીએ, માટે લખવાનું પણ ઘટકો કોલમ પ્રમાણે. ફર્સ્ટ કોલમ 1xx, સેકન્ડ કોલમ માઇનસ ફર્સ્ટ કોલમ. 1 minus 1 cancel, 0, xx cancel, a, x minus x cancel 0. Similarly, third column minus first column. 1 minus 1 0, xx cancel 0, x plus a, xx cancel a equal to 0. Reason C1 as it is. C2 change. C2 minus C1. C2 minus C1. And C3 also change. C3 minus C1. અહીંયા આપણે બીજા સ્તંભમાંથી પહેલો સ્તંભ બાદ કરેલો હતો અને ત્રીજામાંથી પણ પહેલો સ્તંભ બાદ કરેલો હતો. Now value of determinant 3x plus a into expansion along first row 1 0 0, so 1 into a square, 1 into a square, that is 0. The value of determinant only a square. Now a not equal to 0, therefore 3x plus a equal to 0. Product of both 0, but a not equal to 0. Therefore 3x plus a equal to 0. Why? Because a is not equal to 0 given that. Therefore a value of x is minus a by 3. Value of x minus a by 3. સમીકરણ ઉકેલો પ્રશ્ન હતો. Example number 6. साबित करो कि प्रूव दैट साबित करो कि
column wise entry a square plus ab, second column bc, b square plus bc, and third column is ac plus c square, ac and c square equal to 4 into a square, b square, c square. Through that example, a square bc is ac plus c square, a square plus ab, b square, ac, ab, b square plus bc, and c square. LHS, through that, starting from the LHS. LHS first step as it is LHS. Now second step. Now second step. Common in first column. A common from first column. અહીંયા A પહેલા સ્તંભમાંથી common દેખાય છે. તો A common. Similarly B column from second column. બીજે સ્તંભમાંથી પણ B common છે. Similarly C common from third column. So now ABC common. First column wise entry, operation by column operation. Therefore first A, here A plus B, here B. A common first from first column. Second column B common, C, D, B plus C. Third column C common, A plus C, C. Second column C column common means A and C. R C1 chain, C2 chain, C3 chain. C1 chain 1 upon AC1, C2 chain 1 upon B C2, C3 chain 1 upon C C3. Now ABC into first column as it is, column wise operation. Column wise operation स्तंभ प्रक्रिया करिए तो एंट्री इट्स रिटन एंट्री column wise C B B plus. Now third column minus first and second. Third column minus first and second. A cancel, C cancel, 0 here. A cancel, A cancel. So third column minus first and second column. Minus B, minus 2B here. Similarly here C cancel, B minus B 2 times, minus 2B. Equal to, now third column minus 2B common, ABC into minus 2B common from third column. So column wise entry A plus B, B, C, B, B plus C, 0, 1, 1. C3 change, third column change, common, minus 2B from third column, and minus 2B ત્રીજા સ્તંભમાંથી common લીધા છે, minus 1 upon 2B C3 plus minus 2B common. Now minus 2B into ABC. Now expansion. Now expansion in along first row, A into B minus B minus C, minus B minus C, minus C into C column cancel, A plus B into 1 means A plus B, minus B equal to minus 2B into ABC into here BB cancel, minus 2C, and here BB also cancel, minus AC, here also minus AC, minus AC 2 times, minus 2AC multiplication, minus minus plus 2 into 2 4 into ABC, here B into AC, minus minus plus 2 into 2 4,
-2 plus 4 b into ac abc so 2 times abc multiplication means 4 a square b square c square equal to RHS. फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते रहना. इफ यू नॉट रिवीजन और नॉट रिपीट अगेन एंड अगेन देन नो रिजल्ट. आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जो ये प्रैक्टिस इसके नहीं करोगे तो प्रैक्टिस करते रहना और टाइम पे रेगुलर रिवीजन भी करते रहना. एक्सरसाइज 4 example 6 finished. Now next lesson in lecture 9 7 8 9 एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी. लेक्चर 9 में नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी. तो आप मेरे साथ शायद चलते हो नहीं चलते मुझे मालूम नहीं है क्योंकि आप मेरे पास सामने नहीं हो, फेस टू फेस नहीं हो, पर मैं आपके पास इतना तो कॉन्फिडेंस रखता हूं कि आप घर पे रह के प्रैक्टिस करते होगे. टाइम बर्बाद मत करना, प्रैक्टिस करते रहना और जितना टाइम मिले इतना टाइम कम है ऐसा मानना. ये मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 और 4 इजी है बट न्यूमेरिकल है इसलिए इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. चैप्टर 3 और 4 फिनिश हो जाएगा. बाद में 3 और 4 की एग्जाम पेपर में लास्ट में दूंगा, वीडियो में अपलोड करूंगा. वो पेपर आपको लिखना पड़ेगा. पेपर में अपलोड करूंगा जब चैप्टर नंबर 3 और 4 फिनिश हो जाएगा, 4 चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो बाद में चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 की एग्जाम रहेगी और एग्जाम पेपर आप एग्जाम नोट में लिखोगे, होमवर्क की नोट में लिखोगे चलेगा. और जब हम मिलेंगे स्कूल चालू होगी तब मैं आपका वो पेपर भी लूंगा, होमवर्क भी मांगूंगा. आप मेरे साथ जो यहाँ से मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ इसको फॉलो करना. ओके, थैंक यू.